Respected Razak Paleri Sahib, State President of Welfare Party of India, respected Advocate PM Salam Sahib, Advocate Muhammad Shiaz Sahib, Sunni Kapit Sahib, Father Paul Tilakkat Sahib, Aliyar Qasmi Sahib, Maulana M.I. Abdul Aziz Sahib, Shamsuddin Manani Sahib, Subair Sahib, Geetanand Sahib, Ayub Khan Sahib, Anduraj and other dignitaries and leaders sitting on the dais. Saudari, Saudaran Mare. Friends, this is very pathetic that instead of discussing the developmental agenda for the country, instead of discussing the problem faced by the farmers throughout the country, instead of discussing the problems of migrant worker, instead of discussing the ailing economy of the country, instead of discussing the problem faced by our Manipur brothers, that Metis and Kuki, instead of discussing the various problems confronted by the country, we are now compelled to discuss a non-issue, that is UCC. To me, it is a non-issue. And unfortunately, this government, which is in power since last 9 years, raising one by one non-issues, controversies, upheaval in the country. They are not bothered about the Vikas. It may be the slogan when they came to power. It may be their slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. But they don't have any perception of developmental agenda. They don't have any developmental vision. They are interested to retain power, and to retain power, every time they are bringing so many non-issues in our society. A week ago, I visited Manipur. I came from Manipur. We failed to understand why since last 3 months, Manipur is burning. When there is a double-engine Sarkar, the state government is ruled by BJP and the central government is ruled by BJP, and a small state of 30 lakh peoples. But it is completely bifurcated into two groups. That is, one side is Metis, those who are enjoying all the benefits of power, and another side is Kukis, those who are deprived of all their belongings. So, I will definitely come to UCC. Now, the issue is this. Although this UCC, Uniform Civil Code issue, is there in their agenda since the beginning. It was there in their manifesto. But why they have waited for nine years? Why didn't they bring it in the first year itself when they came to power? Because when they failed on their developmental agenda and they were facing 2019 election, they were puzzled how to face the election. They don't have any achievement. They don't have anything to present before the people that we did this thing. There was Notbandi, there was GST, there were so many problems the country was confronting at 2019. Unfortunately, very shameful, this government sacrificed 42 of our soldiers in Pulwama. It is a true thing. Now after Satyapal Malik, who has elaborated what happened in Pulwama in 2019. So to come to power, when they can sacrifice our soldiers, they can do anything. Now,
they are facing again 2024 election. And we have witnessed, you might have heard what is happening in Mewat, Nu. It is a small place in Haryana, where majority of the people, those who are living there, are Muslims. What happened? They were now in India. You may be knowing. I don't know that what happened in Kerala, but in India, throughout the states, at the time of festivals, there are yatras, Shobha yatras, and so many. This is a tradition since centuries. But nowadays, whenever a religious yatra is taken out, it is flooded with VHP and Bajrang Dal people. They raise hateful speech, they make hateful speeches, they raise hateful slogans, and they try to enter in a place where there is a majority community living. That was happened in Nu. They were the first time country is seeing the people with arms, sophisticated arms, AK-47 rifle. They are not just carrying it, they are not just showing it, they are not just exhibiting it, but they are firing. And after that event is over, now the government, the people, those who have been attacked, now the government has started bulldozer terrorism. We term it as bulldozer terrorism. This is a unique phenomenon of BJP government in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Uttarakhand, and now in Haryana. They have demolished many houses of the people, and it is still going on. Fortunately for the people of Mewat, the Haryana High Court intervened and they say, stop, this is nonsense. So what I am saying is that why they have raised the issue of UCC. I will confine myself to only constitutional issues. I will not go into the religious affairs. The religious leaders are here. They will definitely spell out what is the religious position on UCC. You know, last time also, BJP appointed a law commission chairman and asked him to deal with Uniform Civil Code. He invited all the religious groups. He invited civil society people. He invited women. He invited male. He invited all the sections of society. Had a lengthy deliberation. I myself has gone twice. We had a lengthy deliberation with Mr. Chauhan, who was the chairman of Law Commission. And finally, the 21st Law Commission has given a report. UCC is not necessary. UCC is neither necessary nor suitable for the country, nor desirable for the country. This was the last conclusion of the Law Commission, 21st Law Commission in 2018. And they say, for another 10 years, we must not talk about UCC. This was the conclusion after a lengthy deliberation with different people. Now, the new law commission which has been appointed recently, again it has been given this issue of UCC. And they have put in the public domain, instead of discussing with the religious group, instead of discussing with the social group, instead of discussing political parties, it put in the public domain, what is your opinion? Invited. The people say that, what is your opinion? No specific question, a vague question has been asked, what is your opinion on UCC? And around 75 or 80 lakh people responded. So the issue is this: when the 21st Law Commission concluded after deliberation with different groups that UCC is neither necessary nor desirable, which thing has compelled the present government to appoint a new law commission with the same issue of UCC?
പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വികസന പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും മണിപ്പൂരിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനകളുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് വളരെ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന അജണ്ടയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിവാദങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് പോലെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന വിഷയങ്ങളോ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ചർച്ച ചെയ്യാതെ നിരന്തരമായി വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം നിലനിർത്തുക എന്ന അജണ്ടയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് BJP സർക്കാർ. മണിപ്പൂരിൽ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. 3 മാസമായി ആ സംസ്ഥാനം ചുട്ടരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. UCCയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ BJP അവരുടെ തുടക്കം മുതൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഈ വിഷയം ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അവരതിന് തുനിഞ്ഞില്ല എന്നും ഇപ്പോഴെന്തുകൊണ്ട് അവരത് ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കുവാനുള്ളത്. 2024 ഇലക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള വികസന വിഷയങ്ങളോ അവരുടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്ക് പറയാനില്ല. മറിച്ച് ഇത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മേവാത്ത്, നൂഹ് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഹരിയാനയിലെ അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ സംഘർഷത്തിലാണ്. മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിരന്തരം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഉത്സവവേളകളിൽ, ആഘോഷവേളകളിൽ യാത്രകൾ പല സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷ സാഹചര്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് അത്തരം യാത്രയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അത്തരം പ്രകടനങ്ങളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ VHPയെയും ബജ്റംഗ് ദളിനെയും പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുവാനും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനും വേണ്ടി അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മണിപ്പൂരിൽ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ AK-47 റൈഫിൾസ് പോലെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ, സൈനിക ആയുധങ്ങൾ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം വെടിയുതിർക്കുന്ന കാഴ്ച കൂടിയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാനായത്. അതും കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നൂഹിൽ, മേവാത്തിൽ, UPയിലേതുപോലെ മധ്യപ്രദേശിലേയും അതേപോലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെയും പോലെ ഹരിയാനയിലും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ബുൾഡോസർ ഭീകരത അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും അത് നിർത്തിവെക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. UCCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണഘടനാ ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 21ാം ലോ കമ്മീഷൻ 2018 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായ അഭിപ്രായ ശേഖരണങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നടത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ സമാപനമെന്ന നിലക്ക് അന്ന് ലോ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രാജ്യത്ത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതൊട്ടും തന്നെ ആശാവഹവുമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് UCC നടപ്പിലാക്കരുത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഇവിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ ലോ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന് പകരം വളരെ അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള കേവല അഭിപ്രായ ശേഖരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അന്തരീക്ഷ നിർമ്മിതി ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള പ്രേരകം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത്. Now let us come to try to understand what is the need of UCC. One argument in favor of UCC is that it is the constitutional obligation on the government to bring UCC because it is in the constitution. Constitution definitely have UCC, but it is in directive principle. That is part 4 of the constitution. And at the time of framing of the constitution,
So many noble ideas were there in the mind of the people, those who were framing the constitution. But they were doubtful that it will be possible or not. So all that dreams were kept inside directive principle. And it is not obligatory on the government, on any government, to enforce directive principle. Even the judiciary cannot compel the government to implement directive principle. You know, in the part 4th of the Constitution, which is directive principle, there are around 15 articles. And many of the articles are relevant today. One article talks about bridging the gaps of rich and poor, trying to reduce the gap between rich and poor. You know, in India, entire resources are in the hands of some very few individuals or very few corporates. Around 99% of resources are confined in the hands of 14% people. And rest of the resources are distributed among the people. So we are facing vast type of division. Some people are not having bread and butter to survive, and some people are living in multi-storied, 21-story building. You may be surprised to know 5 members of Ambani family is living in 21-floor building in Bombay. So one article says that the government will make efforts to reduce this gap, to reduce this disparity among the income, and bring rich and poor people close to each other. But government is not bothered about it. One article says that the government will make efforts that every child of the country get educated. Although in 2009, UPA government brought RTE, right to education, free and compulsory education. But what is the state today? After so many years, there are crores of people, those who are illiterate. They don't have facilities for the education. One article says that this wages which has been provided to labor, it will be bring in such a way that a modest wage system should be there. But government is not bothered about it. The one article says that the people, those who are handicapped, they will be provided an honorable profession, an honorable job for them. And one article says that the liquor will be banned throughout the country. The drugs and the things which spread intoxication, that will be stopped. And one of the issue in Manipur is this is the allegation of the state government, that it is the poppy trade which is responsible for this upheaval in the Manipur. And we were surprised to see, when we were there, we were surprised to see that poppy is cultivated by cookies, no doubt in it. But the entire trade is in the hands of Metis. And politicians also have share in it. All the politicians, including the chief minister of the state, they are making money out of poppies, spreading it. And our article in Directive Principle says that the government will take all measures to stop liquor and all sort of toxic things. But nobody is bothered about all articles except one article which there in Mabur is Article 44, which says the government will endeavor to bring uniform civil code throughout the territory of the country.
It doesn't say that in Uttarakhand or in Manipur or in Northeast. No, throughout the territory of country. Why then you are ready to exempt northeastern people? Why you are ready to give exemption to Nagaland, Tripura, Mizoram people? You know that Home Minister has said once, when tribal peoples were raising the issue, that no, you have given assurance to us in the Constitution of India, in Article 371A, Article 371G and Article 371F, that the government will not legislate, will not bring any law in the parliament which will deprive the tribals from their customary laws. Taking the shelter when the tribal people say that you cannot implement UCC on us because you have already given guarantee to us. And the Home Minister says, yes, we will exempt you. How can you exempt? The Article 44 says that it will be, UCC will be implemented throughout the territory of India. No region, no territory, no state will be exempted. So this is one thing. Second thing, that Article 44 itself says that the government will try to make all the groups, all the social groups, they will try to convince all the social groups. Unless the peoples are satisfied, peoples are ready, every section of the society, then only the government will bring UCC. So this is one issue, that Article 44. Then, recently, some time back, Prime Minister of India, Mr. Modi, in Bhopal, making a speech, raised this issue and says, for one family, there cannot be two laws. The father have one law, mother have another law, daughter has another law, and son has another law. He means that in one country, there should be one law. Let us debate this issue. Do we have one law in the country? Leave aside UCC, leave aside personal laws. Talk about IPC, talk about Criminal Procedure Code, CRPC. You will see that CRPC and IPC differ state to state. Law and order is a state subject. And there are various amendments in CRPC and IPC. It is not throughout the territory of the country, we don't have one law. Even CRPC, even IPC doesn't have uniform approach throughout the country. It differs state to state. There are hundreds of amendments made in CRPC. Even for one crime, the punishment differs in state to state. Then talk about, there is a cow slaughter law in country, but that cow slaughter law is also not uniformly applied. In Kerala, there is no ban on cow slaughter. In West Bengal, there is no ban on cow slaughter. There is no ban in northeast of cow slaughter. Even in Goa, where BJP is ruling, the cow slaughter is not prohibited. And take the case of reservation. Even reservation laws differ state to state. In spite of that, the Supreme Court says that there should be ceiling of 50% for reservation. But in many states, that has exceeded. So it means that we don't have uniform law throughout the country, even single law. Now let us see that Hindu Code Bill was enacted in 1955 and 56. And the government is saying that Hindus have a uniform civil code in the form of their code bill, which has been enacted in 1955. But if you go through the Hindu code bill, you will find that there were so many exemptions given to different people. For example, in Tamil Nadu, a uncle can marry her niece. The first preferable choice for an uncle to marry her niece, which is prohibited in northern India. Nobody can think about it, but it is allowed in Hindu code bill.
So there are so many variations in Hindu code bill. It is not uniform at all. Talk about, we have one secular, uniform, optional civil code. That is Special Marriage Act. Special Marriage Act is there. Anybody who don't want to follow personal law of the religious personal law, he or she can go approach and get their marriage solemnized under Special Marriage Act. But Special Marriage Act, if two Hindus are marrying, then HUF, that is Hindu Undivided Family Law is applied on them. But if the two Muslims are going there, under the same law, if they are marrying, Hindu Undivided Family Law will not be applied on them. So it means the optional civil code which has been drafted long back is also not uniform, is also not having the same law for all the people. So it is a bogey, it is just propaganda that India must have one law for the throughout the territory of India, one civil law, one personal law. One more thing, even you think about Constitution of India. In Constitution also you will find so many variations are there. India is a country, India is a federal system. We have given India is having a federal structure. So every state has certain special provisions. For example, 371 is there for northeastern, many northern states. Till some years back, 370 was applied to Kashmir, Jammu Kashmir, which has been recently abrogated by this same government. So what I am saying is that even Constitution has so many fluctuations, so many variations, so many differences are there. So it means India basically is a country which is where we have diversities. And this is the beauty of this country. When we talk that unity in diversity, why? We proudly say to the world, there are a lot of people living. They have different custom, they have different religion, they have different languages, they have different culture. In spite of all this, we are united. You bring this thing before, you bring this beauty to the world that India, so diversified cultures are there, so diverse peoples are living, but they are united. They are one. We are one nation. So why you want to disturb diversity? Diversity is a beauty of this country. If you try to disturb the customs, if you try to disturb the culture, if you try to snatch away the language, when the central government, when the RSS was talking Hindi, Hindu, Hindustan, the first state which has sharply reacted was Tamil Nadu. No Hindi. We have our own language. So what I am saying is that when you talk about this thing that one nation, one law, it is again a false thing. India doesn't have one single law. India has various laws, different laws, and they differ state to state. And even a criminal procedure code, an IPC is having a lot of differences. So this is again, I want to make it clear that this issue that one country must have one law, this is again a false propaganda. India cannot have one law because India has so many differences. India has diversities. India has different culture. India has multiple religion, multiple castes are there, and they all love their customs. Nobody is ready to sacrifice their custom. So I think this is another point which I want to make it clear here. UCC എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരിക്കലും ഭരണഘടനയുടെ നിർബന്ധ ആർട്ടിക്കിളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ആ വിഷയം പെടുന്നത്. മറിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാർട്ട് 4-ലാണ് UCCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം ഭരണഘടനയിൽ വരുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അന്നത്തെ അംഗങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അവർ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ധാരാളം ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒരു സർക്കാരിനും ഒരു കോടതിക്കും നിയമപരമായി ആ രീതിയിൽ UCC ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പാർട്ട് 4 ഭരണഘടനയുടെ 4-ാം പാർട്ടിൽ 15ഓളം ആർട്ടിക്കിളുകൾ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് കുറക്കണമെന്നുള്ളത് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 99% വിഭവങ്ങളും കേവലം 14% ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ആണുള്ളത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതമായി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്നത് മറ്റൊരു മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വമാണ്. 2009 RTE നിയമത്തിലൂടെ UPA സർക്കാർ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തുക, അതേപോലെ തന്നെ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ ജീവിത പദവി ഉറപ്പുവരുത്തുക, ലഹരി മദ്യ നിർമ്മാർജ്ജനം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും BJP സർക്കാർ അതിൽ ഒന്നിനെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അഥവാ UCCയെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നാഗാലാൻഡ്, ത്രിപുര, മിസോറാം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? തന്നെ കണ്ടുവന്ന ട്രൈബൽ നേതാക്കളോട് അമിത്ഷാ ആർട്ടിക്കിൾ 37A, B തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചതാണ്. തങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ, ഗോത്രങ്ങളിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കരുത് എന്നവരാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുമായി സമരസപ്പെടുന്ന ഭാഷ അമിത്ഷാ പ്രയോഗിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. 44 തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് UCC രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളുമായും ചർച്ച നടത്തി സമന്വയത്തിലെത്തിയിട്ട് വേണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്ന ഒരു പരാമർശം കൂടി നമുക്കവിടെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി ഈ അടുത്ത് ഭോപ്പാലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ വിവാദ പ്രസംഗം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും. രാജ്യത്തെന്തിനാണ് 2 തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ, ഒരൊറ്റ രാജ്യം, ഒരൊറ്റ കുടുംബം, ഒരൊറ്റ നിയമം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെതായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇന്ത്യയിൽ 2 തരം നിയമങ്ങളോ 3 തരം നിയമങ്ങളോ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എടുത്തു നോക്കിയാലും CRPC എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ നിയമങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം വൈജാത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അതിൽ തന്നെ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് IPCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും CRPCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കാണുമ്പോൾ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ നിയമമല്ല ഇവിടെയുള്ളത്, പലതരം നിയമങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് എന്നും 100 കണക്കിന് ഭേദഗതികൾ അത്തരം നിയമങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഗോഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഗോവധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, കേരളത്തിൽ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ, BJP ഭരിക്കുന്ന ഗോവയിൽ പോലും അത്തരം നിയമം നിലവിലില്ല. സംവരണ നിയമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പലതരം സംവരണ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. സുപ്രീം കോടതി പോലും 50% മുകളിൽ സംവരണം പോകരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നും 50% മുകളിൽ സംവരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത നിയമം സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. BJP പലപ്പോഴും പറയുന്ന 955 ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൽ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത നിയമമുണ്ട് എന്നവർ പലപ്പോഴും വാദിക്കുന്നു. പക്ഷേ പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൽ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്റ്റിലും ഇത്തരത്തിൽ സമുദായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമുള്ള രാജ്യമാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് പലതരം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മനോഹാരിതയും സൗന്ദര്യവുമാണ്. ആ സൗന്ദര്യത്തെ സൗന്ദര്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ BJP സർക്കാർ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, RSS ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര മുതലായ ഏകീകൃത വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിനെ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ രാജ്യം, ഒരൊറ്റ നിയമം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രകൃതത്തിനും ചരിത്രത്തിനും നിരക്കാത്ത ഒരാശയമായി അത് RSS പോലെയുള്ള സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പഗണ്ടയായി
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. One more issue which has been pointed out by different people, why UCC is needed. They say that for gender justice, that women are discriminated by religious laws. This is one of the argument of the people, those who are propagating UCC. They think that we must have uniform civil code so that discrimination to women can be removed. If this government, Modi government, is talking about that, how far the women are discriminated in last 9 years, everybody knows. They were the proponent of women reservation. 33% reservation in parliament and assemblies. But since last 9 years, they did not talk a single time about reservation for women. The government has, again, they are very good in designing different beautiful slogans. One of the slogan is Beti Padhao, Beti Bachao. Educate your daughter, educate them, and you elevate them. This was the slogan of Modi government. But what is happening to betis? What is happening to daughters? We have seen in Hathras, when a Dalit woman was raped, and our brother Siddiq Kappan was going to cover that event. He has been arrested, sent to jail. For what reason? Nobody has known so far. At several places, women are harassed, women are molested, and even we have mass rape of women in different places. Recently, what we have noticed in Manipur, it has been seen. So when they talk about women discrimination, to remove the discrimination, to bring justice to gender, it is a false narrative. Secondly, they say that we want to make all the people equal. The property should be distributed equally among the daughter and sons. But when we see this issue, equality, our Dalit brothers, one more thing we want to understand, why these people are bringing UCC, what benefit they want to draw. All the issues which has been raised by BJP, it is their divisive agenda. They were thinking that by way of making UCC as an issue, Muslim will definitely vehemently react to it. And then we will divide the society, polarize the society on Hindu-Muslim line. For the first time in the country of India, people realize their divisive agenda. And for the first time, not only Muslims, Dalit, Adivasi, tribals, Christian, Sikh, Baudh, they all reacted that no, we don't want UCC. Last 15 days back, we had one roundtable meeting in Delhi, where all the different peoples from minority religion, they were invited to a discussion. Dalit people were invited, Adivasi people, tribals were invited, and they were all of the opinion that this UCC is a divisive agenda of the government. They are not honest. They don't want any discrimination to be removed. And then they had a press conference which was addressed by one Sikh brother who is now convener of Sikh Personal Law Board. Previously, you might not heard about Sikh Personal Law Board. Recently, they formed Sikh Personal Law Board. They, now Sikh, now Adivasi, now this tribals, Buddhists, they are thinking that they slowly, Muslim may be the first target, but slowly they want to assimilate all of us in one majority religion. So this is their fear. So when we were addressing the press conference, when this issue has been asked by the journalist, how do you say that UCC is a tool or UCC is a beginning to eradicate or to remove reservations to Dalit and Adivasi and OBCs? How do you say? So Vaman Meshram, who is the president of BAMSEF, he replied, no.
your basic issue is that you want to bring equality. So reservation is against equality. Everybody should be treated properly, upper caste, lower caste. This type of division should not be there. All should be given, all should not be given, everybody should be given reservation, or everybody should not be given reservation. So we had an apprehension that next step will be to remove reservation. What I'm saying is that for the first time in Indian history, all Dalit, Adivasi, their national leaders, Adivasi, Christian father, archbishops of Delhi, and Buddhist people, they all came on one platform and say that no UCC, no business of dividing India. So this is again, for the first time this has happened, and today also on our dais we have seen the people from different faith. They are here to oppose UCC. This means they think that UCC is beginning. First target may be Muslim, but nobody will escape. One by one, everybody will be targeted. So now everybody feels that the UCC is a divisive agenda. UCC is a agenda of Hindu Rashtra. It is the beginning of Hindu Rashtra in India, and we must oppose it. India is a secular country. India is a plural country. I think I have taken much of your time, and you will also not be comfortable with my language, and you want to listen our respected leaders who are sitting over here. So now I finish with one thing, that when this 21st Law Commission was asking different people, what is your opinion about UCC? I want to recall one event. All India Muslim Personnel Board asked people to submit a memorandum to Law Commission that no, we don't need uniform civil code. We have submitted 4 crores 25 lakh memorandum to Law Commission. And you will be surprised, because they always take the side that we want to bring UCC to benefit Muslim women. And here also, women are more in number than male. Same is the case when we submitted 4 crores 25 lakh memorandum to Law Commission. There were 2 crores 80 lakh women's memorandum which has been submitted. So it means this government always says that Muslim personal law discriminate women. Muslim personal law is not gender justice friendly. Muslim personal law discriminate the women. So women have said that no, we don't want any change in our personal law. We don't want UCC. So now it is necessary on behalf of us. Although maybe whatever may be the reason, we are discussing UCC throughout the country. This type of gathering or this type of programs are going on in every state. So because of this, when Muslims, when Dalit, when tribals, when Sikh, when OBC community, when Buddhist community and Sikh community say that no, we don't want uniform civil code. And you will be surprised to know their ideologue, Guru Golwalkar, has said in 1972, India is a diverse country. We should not bring uniform civil code in the country. Uniform civil code does not suit. But now it is their divisive agenda. They are not going to listen to their ideologue, their gurus. So anyway, now because of that, because of this tremendous response from the people, because of the opposition from the people, now some time back, when a question was asked in the parliament, when government is going to bring uniform civil code, what was the answer? We are not in hurry. We will wait. We are discussing with the people. It means they know the pulse of the people, and this way we have to oppose uniform civil code. It is a divisive agenda. Is a one step in the direction of Hindu Rashtra. Thank you very much. യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി BJP വാദിക്കുമ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വാദം ലിംഗനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. മതങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ വലിയ വിവേചനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത് അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ മോഡിയുടെ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തെ ഭരണം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഹാത്രസ് മുതൽ മണിപ്പൂർ വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്.
ഞാൻ അധികം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ വനിതാ സംവരണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ BJPയുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നും നമുക്ക് മുമ്പുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തുല്യതയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും അവർ മറ്റൊരു ന്യായീകരണമായി പറയുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മതസമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തുകയും അത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുമ്പാകെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടും അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും BJPയുടെ ഈ വർഗീയ അജണ്ട തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് ഈ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ UCCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 4.25 കോടി ആളുകൾ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചതിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം 60% പേർ മുസ്ലിം വനിതകളാണ് എന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ മുസ്ലിം വനിതകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു, ഈ അജണ്ട തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 1972 അവരുടെ താത്വികാചാര്യനായിട്ടുള്ള ഗോൾവാൾക്കർ പോലും UCCക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി BJP നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന UCCയെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളിലൂടെ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചതായി ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.